Good day to you. Subodhasanak, Subodhavalak. We are going to look at 7 life juices in your brain. අද අපි බලන්න යන්නේ ඔබගේ මොලේ මස්තිෂ්කයේ තිබෙනා වූ ජීවන යුෂ 7ක් ගැන. Each of them have a role in your life. So let me recount the life juices for you. Dopamine, dopamine, serotonin, GABA, melatonin, oxytocin, endorphins, adrenaline, cortisol, axis. So let me, if I can't finish this in time in 2 languages, I will do it as 2 parts. So watch for the next part. මේක අපිට අද වේලාවට ඉවර කරගන්න බැරි වුණොත් භාෂා දෙකකින් අපි තව දෙවෙනි කොටස බලමු. So I have told you before that dopamine and serotonin are involved in the conceptual tracks of the prefrontal cortex, executive empathic tracks. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබට කියලා තිබෙනවා. Dopamine සහ serotonin කියන neurochemical transmitters දෙක ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයන් දෙක prefrontal cortex එකේ සම්‍යශීලී විධායක අපේ චින්තන පතවල තමයි මේ දෙක යෙදෙන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය juices දෙකක්. දැන් මේ juices කියන්නේ අර blender එකේ හදලා දාන juices නෙමෙයි, God අපේ මොළයට දාලා තියෙන juices. So these are not made in the blender, but God has put them into our wisely designed into our brain. So dopamine does salience and serotonin does satiety. Dopamine කරන්නේ ඉලක්කය දක්වා වැඩ කිරීම. Salience කියන්නේ ඉලක්කයට focus එකට plan කරලා වැඩ කිරීම. ඒකට dopamine අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක තමයි dopamine වල වැඩි. That's the work of dopamine. Serotonin, as you are finishing your default mode network of thought cycle of 1 hour, serotonin works to give you satiety, improvement, check back. How do I make it better? So serotonin has this thing about how do I make it better? It's a good thing. So serotonin gives you character, career, curriculum assessment, if you may. ඉතින් අපිට තේරෙනවා මේ serotonin වැඩ කරන්නේ විචක්ෂණයේ සමාලෝචනය සඳහා නිසා. මිනිත්තු 45ක අපි dopamine එක්ක කේන්ද්‍රගතව we work with focus for salience with dopamine, whatever we are doing, studying or working. Then serotonin takes over to give a check back for improvement. Serotonin is a good hope. So some people call it happy hormone. It's not a hormone, it's a neurochemical transmitter. Just that it works to give you an understanding it can be improved. It's good so far, improve so much. ඉතින් serotonin කියන්නේ දැන් කරපු ප්‍රමාණය හොඳයි. මේක කොහොමද ඊට වැඩිය හොඳ කරගන්නේ කියලා තමයි serotonin ගැන කියන්නේ. සමහර වෙලකට happy hormone කියවට ඒක hormone එකක් නෙමෙයි, ඒක neurochemical transmitter එකක්. It works for our improvement. Whether with curriculum, work or character, it works for improvement. ඉතින් ශික්ෂණය සඳහා හෝ අපගේ චරිතය සඳහා හෝ වැඩ ක්ෂේත්‍රය සඳහා හෝ dopamine වැඩ කරන්නේ ඒක වැඩි හොඳට එතකොට ඒක rewarded sense එක එන්නේ dopamine වලින්. දැන් වැඩි හොඳට කරා කියලා තරමක් හොඳට කරා තව හොඳ කරන්න පුළුවන්. It can be improved. I have done reasonably well. That is the sense of reward. So initiation, navigation, successful conclusion, and that sense of reward is so very important. This is what the digital screen nullifies, and how the endorphins come into action and the anti-reward systems are recruited with the digital screen. I hope to explain. I think the digital screen එකේ ඉන්නකොට ඒ serotonin වලින් ගන්නා වූ ඊළඟට හොඳට කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන උත්සාහය ව්‍යර්ථ වෙනවා. serotonin වලට වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා. digital screen එකේ ඉන්න තරමට dopamine එන්න වැඩි වෙලා addictive behavior වලට යනවා. So as dopamine increases, it becomes addictive behavior. All natural uses, I mean the natural responses or reactions work in a U-curve, the optimum and come down. හැම God design එකේම තියෙන juice එකක් වැඩ කරන්නේ ප්‍රශස්ත උපරිමයෙන් පල්ලෙහාට යන පිණිස. Then the next one takes over. So it's like a baton relay.
That's why I strongly believe in a God design. ඒ නිසා මම මේ God සැලැස්මක් විශ්වාස කරන්නේ. මේක බැටන් රිලේ එකක් වගේ මේකෙන් ඩෝපමින් වලින් පටන් ගන්න එක සෙරටනින් වලින් සම්පූර්ණ වෙලා පැය ඉවර වෙනවා. So that last sense of rewardedness and reward is the stimulus, catalyst and the initiator for the next hour. එතකොට අපිට අන්තිම පැයේ දැනුණු ඉවර වෙනකොට දැනුණු well done හොඳට කරා කියන එක තමයි අපේ ඊළඟ පැය පටන් ගැනීමට creatively, constructively, rewardingly, successfully ඊළඟ පැය පටන් ගැනීමට අපිට තිබෙන උත්ප්‍රේරකය උත්තේජනය catalyst on your mark again get set to go run keep the course keep the track and breath the tape. I have done this before. එතකොට ඒ සෙරටිනින් වලින් මොකද කියන්නේ අර හොඳයි අර ලැප් එක හොඳයි දැන් ඊළඟ රේස් එක පටන් ගන්න යනවා on your mark. Now this race no one is running, you are running the race. It's not a competition, it is your complementation for what your dead mom has done, what others are doing in your work team or study team. So you shift the young fellow and the old fellow both into a complementation mode of doing your lap on your mark, get set, breast the tape, can you see the track. ඉතින් මේක අපි කරන්නේ competition mode එකෙන් නෙමෙයි. complementary mode එකට දැනට මම හොයාගෙන තියෙන වචනේ සහජීවී ස්වරූපයෙන් තමයි මේක කරන්නේ. ඒක God design එක. එතකොට අපේ අන්තිම පැයේ අපි කරපු හොඳ සාර්ථක දේ පාඩම හෝ මොකක් හෝ අපිව ඊළඟ පැයේ track එකට සැරසෙන් සෙලවෙන් දැන් ඩිජිටයිස් වුණාම සැරසෙන් එකක් නෑ අර මෙතෙක් තිබුණු හෙලවිල්ලෙම ගම්‍යතාවෙම ඊළඟ එකට තල්ලු වෙනවා. So I have done this before. When you're digitized, the young fellow who's digitized, he gets pushed from his last hour and he gets pulled from his imagination into actually futility and nothingness. එතකොට යා අර අන්තිම පැය digital දැඟලිල්ලෙන් kinesthesia වලින් එයාව තල්ලු වෙනවා ඊළඟට ඉදිරියෙන් එයාගේ fantasy වලින් කරන්න බැරි දේවල් වලට ඇදගෙන යනු ලබනවා. So this is my 68th clip. Of it, some clips are now, I'm calling them happy hour. They are meant to be listened to as a family and encourage the young fellows to read it with you. So I'll do as best as possible that they will partner with this. They will not feel offended that I am discussing it like this. I think මේ මම happy hour කියලා කරපු clips මේ පවුලට කරපු clips මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මගේ උත්සාහය තරුණ පරපුරේ ආයත් මේකට එකඟ වෙන්න මේක හොඳ දෙයක් මේ අංකල් කියන්නේ කියලා. So I am Dr. Mendis. I always say this. My last official post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty in Sri Lanka. So the digital science thing, the digital screen causes neuropharmacological changes in the brain that needs empathic learning therapy, which is my innovation, and empathic motor therapy. So today at 4 p.m. we have a launch in our Den and Dare 374 Leslie Ranagala Mawata Borella. You can come see. You can bring your young fellow also come if you want to. Yeah, good for them to come see. Yeah. I think other හවස 4ට අපේ බොරැල්ලේ අපේක්ෂා නිවසේ Den and Dare එකේ Den and Dare. Yeah, you understand the word, isn't it? It's all grips and ropes and calisthenics and yeah, it looks like a challenge course, but indoors, 3,600 square feet. It's empathic motor therapy. It is scientifically designed to get young fellows on track. ඉතින් පරමාර්ථයේ පාඩම් කරන ළමයින්ට ඔළුව යොදවන්න රිද්මිකව neuroscientific principles පාවිච්චි කර ඒගොල්ලන්ට thrilling විදිහකට. So they directed thrill with dopamine and serotonin. ඉතින් ඒ 4 o'clock program එකද ඒක නියාමයක් ඇතුව directed ත්‍රාසය how do I call it ඒක සැලැස්මක් ඇතුව කරන ත්‍රාසයක් කුමක් සඳහාද ඔබගේ planning tracks, studying tracks, working tracks, initiation, navigation, good conclusion, well done, successful reward that you will say to yourself. That is about dopamine and serotonin. So when people get depressed, they try to increase the serotonin. Doctors will try to by giving serotonin reuptake inhibitors. So all these nerves have one nerve comes
and ends with the nerve ending, and then on the other side is so the receptor is this interface from one nerve ending to the other. So when there are neurochemical transmitters in the gap, if you inhibit this fellow takes it up quickly. If you inhibit that, there's more juice available to keep the action going. So that's the medical basis of giving different drugs for different reasons. So today there is not a lecture on pharmacology, but got you to understand how neurochemicals are designed to work in the receptor, and the brain has so many neurochemical transmitters and receptors. So dopamine works for direction and salience, serotonin works for satiety. I think dopamine වැඩ කරනවා මිනිත්තු 45ක් මේක ස්ථීරව කරන්න. ඊට පස්සේ serotonin කියනවා කරා හොඳයි දැන් relax ඊළඟ එක පටන් ගමු. Digital screen එකේ වෙන්නේ dopamine අඩු වෙන්නේ නැහැ. කරන ඒකම ඊළඟ ගේම් එකේ ඊළඟ platform එකේ යනාදී වශයෙන් ඒගොල්ලන්ට එනවා ලොකු ත්‍රාසයක් සහ වේගයක්. Dopaminergic drivenness in gambling, pornography, digital gaming, violence, rude, reckless, risk-taking behavior. එතකොට dopaminergic behavior කියන්නේ dopamine විසින් තල්ලු කරනු ලබන behavior කියන්නේ it pushes you to thrill, peril, risk-taking. I had done this before, but since it is involved, so you shift from top-down regulation of the prefrontal cortex, dorsolateral aspect, to the amygdala and the ventromedial aspect of the prefrontal cortex, which is bottom-up regulation. That be bottom-up regulation වලට ගියාම digital screen එක නිසා හෝ gambling addiction, pornography addiction, tarahab addiction, shokaya addiction, different things that keep pressing us, drive us to bottom up. So bottom up basically is stressed behavior, post-traumatic stress syndrome kind of behavior. Bottom up means the last hour, the last day, the last week, the last month, the last year, tragedy, thrill, addiction, peril, imagined peril, is still working on you. Did you understand bottom-up regulation? You're not thinking and doing, you are driven to do. That is bottom-up regulation. So that's the balance between dopamine and serotonin, and dopamine 1 receptor, which is physiological, and dopamine 2 receptor, which is addictive. Now I should be doing as part 2, how do you not go there very quickly. Keep your 1 hour thinking pattern. Don't multitask between social media. Then make a walakwa ganna, very quickly this is, make a walakwa ganna, pay චින්තන පද්ධතිය default mode network එක තියා ගන්න ඕන. එතකොට එක දෙයක් එක විටක කරන්න ඕන. එතකොට hand writing වලින් මේ කරන ඒවා ටික ටික හරි ලියන්න ඕන, මොනවා හරි ලියන්න ඕන. If you're on the screen, you have to write down, preferably on a white background with a black ink, black ball point. If it's 2 languages, you will do very well. So if you do 4 A4 pages every day in 2 languages, you delay Alzheimer, probably not get it. Don't multitask between social media. Do one thing at a time. So when you want to do social media, say 1 hour is over, I'll just give myself 15 minutes, and preferably on a non-smart screen, the old laptop, old desktop. I know I'm talking old-fashioned things. If the pixel per inch is more than 247, you are stimulating your brain with the pixel screen and blue waves in the wrong way. ඔබ දැන් ඔය social media ඉතින් මම කිව්වේ සමායන මන් සිංහලෙන් කියන්න දැන් එතකොට ඔබ මේ මොලේ බේර ගන්න හැටි dopamine serotonin cycle එක හරියට තියා ගන්න හැටි top down thinking ම තියා ගන්න bottom up thinking වලට යන්න එපා. ඒකට කරන්න ඕනේ pixel screen එකේ ඔබගේ මොලේට ඇතුල් වෙන උත්තේජනය අවම කරගන්න අවශ්‍යයි. So after 6 p.m. don't disturb your melatonin. We'll tell it when melatonin is concerned, because you will be a dopamine junkie. And dopamine junkies look for external chemicals fast. That's why the digital screen is connected with the chemical addictions, the drug abuse addiction. That is my research paper, which I presented to SLMA
last July. ඉතින් ළමයි digital screen එකෙන් උත්තේජනය වූ කල්හි ඒගොල්ලන්ගේ මොලේ අභ්‍යන්තර රසායනය අප්සෙට් වූ කල්හි ඒගොල්ලෝ බාහිර රසායනික ද්‍රව්‍යයන් හොයනවා උත්තේජනය කරගන්න. ඒකයි ඒ ඉස්කෝල ළඟ හරි කචල් එකක් තියෙන්නේ pencil candy and different drug soaked stuff. ඒගොල්ලන්ගේ මොලේට ඒගොල්ලන්ගේ මොලේට ගේනවා උත්තේජනය. So that's a big problem. Now I want to get on to melatonin and GABA. So this is not a complete solution, but I should also say to keep your top down rather than shifting to bottom up. After 6 p.m. minimize digitizing activity. Now look, when you're on the digital screen with PowerPoint, Excel sheets, Word doc, that's okay. Only thing, reduce your LED lights in your house. All blue light contribute to the digitizing effect of the blue light, melatonin suppressing effect on the brain. ඉතින් ගෙදර තියෙන LED lights නිසා melatonin suppress වෙනවා, නිෂේධනය වෙනවා. ඉතින් 6න් පස්සේ ඔබගේ නිින්ද ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි ජීවිතයේ තෘප්තිය සහ brilliance. So if you can maintain your gratitude, satisfaction and good sleep, you might become a Nobel Prize winner. That's right. Yeah. ඉතින් ඔබට කෘතඥතාවය, තෘප්තිය සහ නිින්ද ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් නම් you will be brilliant during the day. Ruin your sleep, ruin your gratitude, ruin your satisfaction, you ruin your life. Yeah. Now this may sound like moral or spiritual, partly so, but it is also neurochemically, neuronally true. Yeah, more you damage your way the brain is designed to work in a God-satisfied way, you-satisfied way, complementing and complementary to the efforts of others, don't violate that. ඒක උල්ලංඝනය කරන්න එපා. අනිත් අය සමග සහජීවී මෝඩ් එකෙන් ජීවත් වීමට ඔබගේ නිින්ද බලා ගැනීම ඉතාම අවශ්‍යයි. Now we go to melatonin and GABA, the next two juices, life juices. Of course, they are neurochemical transmitters. I think ඊළඟ දෙක තමයි melatonin සහ GABA. දැන් හවස 6ට melatonin වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. So sunset and sunrise is important. ඉතින් ඉරු උදාවත් වැදගත්, ඉරු අවරට ඉරු බැස්මත් වැදගත්. If you are working in an office with all the curtains drawn and with LED lights, you have set yourself up for bad sleep. So what do? At least get your curtain open and try to observe sunset. පුළුවන් නම් ඉරු අවරට යෑම දිහා බලන්න. Other thing is, if you are working in a place, you can go for a walk. About 5:30, if you can get a break and allow sunset to play on you, your melatonin gets adjusted by things called the intrinsic photogenic retinal ganglion cells. ඉතින් අපේ දෘෂ්ටි විචාරණයේ විශේෂ සෛල වර්ගයක් God දාලා තිනවා. So I bring God, I think it's God design, දාලා තිබෙන දෘෂ්ටි විචාරණයේ ඒවා stimulate වෙනකොට ඉරු අවරට යෑම, ඉරු එළිය අඩුවීම, photon infiltration ඔබගේ දෘෂ්ටි විතානයේ මත අඩුවීම, ඒක දකින්න කල මොලේ ලෑස්ති වෙනවා. අපේ pineal ග්‍රන්ථිය ලෑස්ති වෙනවා melatonin secrete කරලා රෑ කාලයේ වැඩසටහනට. So that is the trigger for pineal to secrete melatonin for the nighttime program. So try to get a bit of a reprieve of sun down, the natural one. Now, if at the end of a hard-working day you go inside a gym full of LED lights and you work up your adrenocortisol axis again, you are very foolish. You are setting yourself up for risk, heart problems. So some exercise natos in India who are highly paid executives, very successful, very athletic and very gym-minded, they collapsed on the gym. In the gym they collapsed. ඉතින් ඉන්දියාවේ සමහර බොහොම ඉතා ධනවත් ලෙස උපයන කට්ටියක් හැන්දෑවේ 6-7ට ජිම් ගිහිල්ලා ජිම් එකේ LED lights දාගෙන බිඩි ගාලා වැඩ කරන්න යනකොට ඔබ හරි මෝඩ වැඩක් කරන්නේ. ඔබගේ adrenocortical axis එක ඔබ ආයෙත් අවුස්සනවා.
Then design එකේ තියෙන්නේ උදේ 6ට adrenocortical growth hormone insulin axis begins, and by 6 p.m. agree to the chronobiology of the design. ඉතින් ඔබගේ ශරීරය තුල ඩිසයින් කරලා තියෙන ජෛව chronobiology, ජෛව හෝරාව කියන්න වෙයි නේද? හෝරාව පරණ සිංහල වචනයක්. ජෛව හෝරාවට එකඟ වෙන්න chronobiology එකට. කියන්නේ උදේ 6ට පටන් ගන්නවා adrenal cortisol insulin growth hormone. ඒක එහෙම ගිහිල්ලා හැන්දෑවේ 6 වෙනකොට එයා ලෑස්ති වෙනවා calm down and get ready for night along with melatonin working. The melatonin උත් work කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා කණ එකක් 7ට ඉස්සෙල්ලා රෑ 7ට ඉස්සෙල්ලා කාලා උදේ 7ට ඉස්සෙල්ලා නොකා හිටියොත් එතකොට sugary juices බොන්නේ නැතුව හිටියොත් you get a 12-hour fast automatically. The real recommended fast is a 16-hour fast. So I don't know whether you are capable of this, but at least a 12-hour fast will do a lot of good for cholesterol plaques and insulin pump and insulin behavior. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් මේ පැය 12, ඒ කියන්නේ රෑ 7ට කෑවට පස්සේ නොකා ඉන්න. උදේ 7ට ඉස්සෙල්ලා නොකන්න. මොකද කියන්නේ? ඔබට පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම ඔබ අවුරුදු 38 හරහා යනකොට ඊට ඉස්සෙල්ලත් පටන් ගත්ත එකයි. So if you set yourself after the age of 38 to keep this 12-hour fast, then, I mean, meaning, you understood what I'm saying. Work with your chronobiology, you will reduce hypertension, diabetes, and a whole lot of other problems. ඉතින් එතකොට අර diabetes, hypertension triggers ගොඩක් ඔබට පුළුවන් අඩු කරගන්න. Now, this does not mean you can never go out for a dinner. It's not the idea. As a lifestyle, මේක ඒ කියන්නේ ඔබට කයම පහුවෙලා කන්නම බැහැ කියනවා නෙවෙයි. මේක ජීවිත ශෛලියක් හැටියට. So melatonin begins at 6 o'clock, and melatonin works through the brain on the chromaffin cells of the retina, and also everywhere else chromaffin cells in the brain, retina, chromaffin cells in your sexual productive organs, including the breast, and in many other places. So these chromaffin cells are related to the chronobiology, and strangely, when sleep disturbed people tend to get a cancer malignancy in the chromaffin cell system. ඉතින් මේ sleep disturbed අයට cancer එහෙම හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හැදෙන්නේ sleep disturbed අයට chromaffin system එකේ. ඒ නිසා මේ ගැන ප්‍රේසම් වෙන්න අවශ්‍යයි. පුළුවන් තරම් දුරට එක තැනක නිදා ගන්න, ඔබගේ භාර්යාව එක්ක පමණක් sexual relations තියාගන්න, තැන් වල යන්න එපා, නිින්ද කඩන්න එපා, සදාචාරය කඩන්න එපා. ඒකට සම්බන්ධ ලෙඩමාලාවක් තියෙන නිසා this is medical fact, though it may sound to you like moral or spiritual fact. Why can't morals, spirituality and medicine agree? Okay? Yeah. ඉතින් මේක ආත්මික අධ්‍යාත්මික දෙයක් වගේ ඇහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද වෛද්‍ය විද්‍යාවටයි ආත්මික අධ්‍යාත්මික දේවල් වලට එකඟතාවයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්, හොඳටම පුළුවන්. All pioneer scientists of the 20th century, I mean the 19th century, were all God-believing fellows. Sir Alexander Fleming, Sir Robert Boyle, Louis Pasteur, Marie Curie, and all those people are God-believing scientists who believe God has had a design and that was discoverable in science. So they define science like that. It was after Marx and Darwin and misinterpretation of Einstein that people began to think Einstein's theory of relativity in science is applicable to life. In fact, he categorically said, I did not say that here. ඉතින් මිනිස්සු කාල් මාක්ස්ුයි චාල්ස් ඩාවිනුයි ළඟට අයින්ස්ටයින්ගේ සාපේක්ෂතාවාදයේ පස්සේ ගියා. ඔක්කොම සාපේක්ෂයි, භාර්යාවත් සාපේක්ෂයි, ලිංගිකත්වයත් සාපේක්ෂයි. අයින්ස්ටයින් පැහැදිලිවම කිව්වා එහෙම එකක් මම කිව්වේ නැහැ. He said my theory of relativity is not, I never applied it to morals and that kind of life. He said it categorically. Einstein කිව්වා මම එහෙම එකක් කිව්වේ නැහැ. මොන වුණත් අපි දැන් මේ melatonin දිහානේ බලන්නේ. So after 6 p.m. do your best not to disturb your melatonin pattern by being on the digital screen, 4K TV screen, 8K TV screen.
please take care. ඉතින් ඔබ ගෙදර තියෙනවා නම් 4K 8K හැම news දාලා happy ආගෙන ඉඳලා ඒක අහගන්න. මොකද කියන්නේ? To save your retina and the pixel infiltration and the melatonin disturbance. So melatonin works on the glymphatic system of the brain. ඉතින් melatonin වැඩ කරනවා මොලේ glymphatic, GLYMPH. Again, glial cells. The glial cells move in the night through the brain, removing the unnecessary neurochemicals and attending on the neuronal axons and so on. ඉතින් glial cells කියන්නේ glymphatic system. මේක වසානෙමේ මේක මොලේ වැඩ කරන glymphatic GLY. ඒ සිස්ටම් එකකින් මොලේ ස්නායු සෛල හරි ගස්සනවා, වැඩිපුර උත්තේජක ඔක්කොම හක් කරලා උදේ නැගිටිනකොට ළමයා ප්‍රබෝධයෙන් නැගිටිනවා. That's the time of memory deposition. RAM memory of daytime study becomes permanent memory deposited in the prefrontal cortex and temporal cortex. In between there's a axis connection. ඉතින් ළමයා අර රැතිස්සේ හරිනින්දට ඇතුළු නාම තමයි දවල් පාඩම් කරපු ඒවා මෙමරි වලට යන්නේ. That is where the study process is firmed up, collation, connection, memory, recall, and being able to apply it the next day. ඉතින් ඒ study process එක මතකයට යෑම, සම්බන්ධීකරණය කිරීම, සාරාංශයක් ලෙස දැන ගැනීම, recall කිරීම, අවශ්‍ය වෙලාවට යෙදවීම, ඒ ඔක්කොම රැතිස්සේ තමයි වෙන්නේ. ඒක උදේ නැගිට්ටම ඉස්කෝලේ යන ආසයි. ඒක ඩිජිටල් ගහලා ඩිස්ටර්බ් වෙච්ච ළමයා ටීවී ගහලා උදේ නැගිට්ටම කචල් දානවා ඉස්කෝලේ යන්න බෑ ඇඳුම් හොඳ නැහැ ටීචර් හොඳ නැහැ. So when the child is sleep disturbed and digitized, he gets up in the morning and he's complaining about school and the teacher and so on. So please take care of your young fellow's brain by helping me with after 6 p.m. activities. So I have always said that 7 p.m. is happy harvest hour for you. ඉතින් හවස 7 කියන්නේ happy ප්‍රීතිමත් අස්වැන්නේ පය. By harvest, what you sow with your son and daughter from 7 p.m. to 9 p.m. is life forming for them, career forming for them. That's your most important career. What you do at home between 7 p.m. and 9 p.m. for your son and daughter. ඉතින් ඔබගේ career එකේ වැදගත්ම දේ ඒ හවස 7 ඉඳන් 9ට ළමයාට කරන එක. ළමයා වෙනුවෙන් කරන එක. Dad, corporate can hire and fire you. Home can't hire and fire you. And hire again. No, that's not God design. ඉතින් ගෙදරට බෑනේ දැන් corporate එකේ නම් ඔබ වහක් කරලා තව කෙනෙක්ව hire කරා ඊට වඩා වැඩි ගන්නකට. ඔබගේ ප්‍රයෝජනය අඩු වුණා. එහෙමනේ corporate එක. ගෙදරට එහෙම කරන්න බෑනේ. එක තාත්තා ඉන්නේ, එක අම්මා ඉන්නේ. Please attend on this. So that's a very important subject at 9 p.m. By 9 p.m. after melatonin has worked for about 3 hours, I must tell you also with melatonin we get our dream sleep, no dream sleep. දැන් අපේ රාත්‍රී කාලේ නිින්ද තියෙනවනේ හින දකින්න හින නොදකින්න ඒවා cycles 3-4ක් යන්න ඕන රෑ 12:00 ඉඳලා උදේ 4 වෙනකොට. Between 12:30 and 4 in the morning, you must have your 3 to 4 cycles of dream and no dream sleep. That is REM sleep and NREM sleep. That's essential brain health. Initially, dreams are unpleasant. Muling dreams are swapna ටිකක් නරකට පේන එක කියන්නේ ඔබට පේනවා පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 200ක් වෙලා. That kind of dream. Okay? But through the night, the dreams become better. And you must wake up with a good, pleasant dream. උදේ හොඳ ලස්සන dream එකක් දැකලා නැගිටින්න ඕන. If you have bad dreams repetitively, you are going into PTSD, post-traumatic stress disorder. This is a long topic. I should do one on sleep itself. Sometime we'll do that. Today I want to get the 7 life juices as a summary quickly. I started on this. When melatonin has worked for 3 hours, the intrinsic photogenic retinal cells gives a trigger for GABA to be secreted. Gamma aminobutyric acid, that's a very important thing. ඉතින් පැය 3ක් විතර melatonin වැඩ කරනකොට මොලේ රෑ 9ට වෙනකොට GABA, gamma aminobutyric acid කියන neurochemical transmitter එක secrete වෙන්න, ස්‍රාවය වෙන්න පටන් ගන්නවා.
මොනවද ගැබා කරන්නේ අපිව පොඩි ළමයා වගේ කරනවා. අර නින්දට යනකොට එන හැඟීමක් තියෙන, you know, when we are getting sleepy, we become tender, we become soft, which also is setting up for having our sexual activity with our life partner. Besides that, එතකොට ඒ මුරුදුකමේ මුදු මොලොක් ගුණයෙන්ම තමයි අපි අපේ බහරයව සමග අපේ ලිංගික ජීවිතයට ලෑස්ති වෙන්නේ රාත්‍රී කාලේ. ඒක අපිට ගෙන දෙන පරෝපකාරය ගැන හැඟීමක්. That GABA works in us to get us into a giving mode, a sacrificial mode. How can I do better mode? ඉතින් ඒ GABA වැඩ කරනකොට අපිට එනවා පූජා වෙන ගතියක්. We become the best at 9 p.m. in the night with GABA working. Okay, let me put it like that. ඉතින් අපි රෑ 9ට තමයි අපි හොඳම ගතිය එන්නේ. අපි කියන්නේ my husband is a sweet fellow when he's asleep කියලා. ඒකේ ඇත්තක් තියෙනවා. ඉතින් GABA. ඒක ළමයින්ටත් ඒක බලපානවා. So same with kids. Now you need to know when you are getting those early nods, if by 10:30 you are feeling sleepy like a child, hit the sack then and there. There you get the best sleep. 6 hours, you're up 4:30 in the morning, ready for the day. That's my daily routine. Okay, or 11 to 5. ඉතින් ඒ 10:11 එනවනේ දාර පොඩි ළමයා වගේ ඉනිදා ගන්න හිතෙන ගතියට ඉඩ දෙන්න ඕන. ඒක බාධා කරගන්න එපා. ඒ වෙලාවට ඩිජිටල් ගහලා, ඒ වෙලාවට ඔබගේ ෆේවරිට් ෆුට්බෝල් ටීම් එක බලලා, ඒ වෙලාවට රටේ දේශපාලනඥයන්ට කෑ ගහලා ඒක කා ගන්න එපා. So at that time, don't get into antagonistic news viewing. In fact, I never watch the TV news. I listen to or I read it off. It's too haranguing. That's a little tip. Anyway, you can do what you want, but what I'm saying is don't disturb GABA. ඉතින් ඒ GABA වල වෙන්නාව පොඩි ළමයා වෙන ගතිය තියෙනවානේ. ඒක ඩිස්ටර්බ් කරගන්න එපා. ඒක හරි අවශ්‍යයි. ඒක Godගේ help එකක්, Godගේ gift එකක්, that you don't allow your wrath to go down on the day. ඒ කියන්නේ ඔබගේ උදහස, පැකිලීම, තරහව, පරිගැනීම එක නින්දට යන්න එපා. ඒකයි වැඩි. Gastric juices උත් upset වෙනවා. Lots of triggers for diseases, strokes, heart attacks, ulcers, diabetes. The initiations happen after 6 p.m., after 9 p.m. Why? ඉතින් ගොඩක් diseases initiations වෙන්නේ රෑ 9න් පස්සේ. Strokes, heart attacks, diabetes, gastric ulcer troubles. ඒ මොකද? Because we need to get our nighttime health. We need to recover it. ඉතින් රෑ කාලේ GABA සහ මෙලටොනින් ආශ්‍රිතව කෙරෙන්නා වූ ඒ Godගේ ඩිසයින් එකට එකඟ වෙන එක හොඳ දෙයක්. So it is the time you set up your kid for mistake management. ඒ වෙලාවට තමයි ඔබගේ දරුවව mistake management වලට ලෑස්ති කරගන්නේ. Wife told you, or you know there's something happening you need to attend on. Let him get worked upon by melatonin for some time, and your 2 happy hours, you remember, you have been with the fellow, you're reading with him, doing nice things, having your dinner, and no TV at that time. I know it sounds like suicide harakiri to some people, no TV at that time, but then you have to make a choice between what you're going to invest your time in, having come home. 7 to 7 you are missing in the corporate, and if you are the drinking kind or the clubbing kind, now you are useless, isn't it? So keep yourself උදේ 7ට තියාගන්න මේ රෑ 7ට තියාගන්න කාලේ, then you're intentionally setting it up for the mistake management when you know a mistake has to be managed. So father sets the boundary and father supervises the boundary. Mother makes it internally safe. ඉතින් තාත්තා තමයි සීමාව කියලා දීලා ඒ සීමාව කැඩුනම ඒක රිපෙයාර් කරන්න ඕන ගොඩක් කල් ගන්නේ නැතුව. Because the child is conscious of a broken boundary as soon as it happened, better within 24 hours. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවම පළවෙනි කඩපු පළවෙනි පැය 24 දී sensitivity එක සංවේදීතාවය තිබෙනවා. Especially sexual violation. You have to get your son.
and get your daughter within the 24 hours. Set it up. Don't delay it. In that first 24 hours, they are ready for mistake management. Let melatonin work on them, let GABA work on them. So the principle of mistake management is this. It is mistake management කියන්නේ එයාගේ වර්ධ තාත්තා absorb කරන්න ඕන. අම්මා කොහොමත් absorb කරනවා. අම්මා absorb කරා කියලා ළමයා හැදෙන්නේ නැහැ. Though mother absorbs the error, she thinks I can play ball with mother anyway. But when dad absorbs the error and absolves him of the consequences, having taken the weight and discussed with him, he gets redemptive justice. Remember the word, redemptive justice. තාත්තා ළමයා එක්ක ඉඳලා වරද බාර අරගෙන වරද අවශෝෂණය කරලා absolve කියන්නේ ඒකෙන් ඒ බරපතල වගකීම තාත්තා අරගෙන වේදනාව තාත්තා අරගෙන ළමයාව ඒ torment එකෙන් නිදහස් කරනවා. ඒ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ redemption කියලා. Like redeeming a mortgage. ඒ කියන්නේ ණයට ගිය ඉඩමක් මුදාගන්නේ මිලයක් තිබලා. ඔබ මිලය ගෙවනවා පුතාට වෙච්ච හදියෙන් ඔහුව මුදා ගන්න. So you pay the cost. If you may, you pay the cost, yes, to redeem your son or daughter out of that sexual insult. Insults will attract more insults. Sexually victimized people will become victimizers later, your son and daughter. ඉතින් ඒ ලිංගිකව අපයෝජිත තැනැත්තා අපහරණයට පත්වූ තැනැත්තා අපයෝජකයෙක් වෙනවා. ඔබේ පුතා වුණත් දූ වුණත්. ඒගොල්ලෝ ළඟට predators වෙනවා. ඒක වළක්වන්න dad, you have to be there. So you have to ඔබ තාත්තා තමයි. ඉතින් මේක තමයි cross එකේ මූල ධර්මය. This is the principle of the cross. That a good shepherd absorbed the wounds, the nails, the lashing, the thorns, the vile behavior. He absorbed it and absolved us. ඉතින් cross එකේ මූල ධර්මයේ යහපත් ඉන්දිරික් ඔක්කොම වරදය absorb කරා ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අපිව නිදහස් කරා. Dad, are you up to it? Then තාත්තට පුළුවන් ද මේක කරන්න. ඔබගේ පුතා වෙනුවෙන්, ඔබගේ දුව වෙනුවෙන්. මම කියන්නේ හැම පොඩි වැරදීමකටම ඉඳ ගන්න නෙමෙයි. හැබැයි ඔබගේ ලිස්ට් එකක් තියෙනවනේ මේ දේවල් වැරදුනොත් මගේ පුතා සහ දුවට පැය 24ක් තුල මම හදනවා ඒක. As I said, if you allow the first 24 hours to go, there's a certain callus formation and he thinks it's okay. So he must know dad is on alert. Dad is like the fireman. He's on alert. ඉතින් ඇත්ත පුතාට හැඟීමක් තියෙනවා. දුවට හැඟීමක් තියෙනවා. බැරදුන ගමන් තාත්තා alert වෙලා ඒ ගැන ඉන්හාට ගින්න නොපැතිරෙන දෙයක් තාත්තා කරයි. That dad will do something to quench the fire. Young fellows need it so much these days. Now you may ask me why I'm concentrating so much on the young fellows. Today we have a program for the 21-year-olds. As I said at the beginning, please come at our Denandia Empathic Learning Center, 374 Restaurant Gunabawate Borella. My telephone number is WhatsApp number +94 77 49 59 214. මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එක 077 49 59 214 WhatsApp එකක් එවන්න. So this is my 68th talk. Last 7 have been about the happy hour. Most of the early ones were COVID science. Then I did a few clips on science and reason. That's how it has come to 68. I'm sure this is the 69th. I'm sorry, this is 69th. Make a hat and If you want earlier clips, please let know. It's on my timeline. It's on my YouTube channel. My YouTube channel is Facebook timeline, but we have 3 more juices. Too long, I wonder. තව මම ඉතා කෙටියෙන් කියන්නම් ජූස් 3ක් තියෙනවා. දැන් මෙච්චරලා මම ගත්තේ melatonin, GABA, නින්ද සහ mistake management, and I have done 2 clips on sexual life, one completely in English called Sex and Libido. මම අන්තිමට කරේ recognizing the sexual design that God has put into you before messing up, and don't mess up anyway. ඉතින් මගේ අන්තිම ටොක් එක මම ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් දෙකෙන්ම කරේ ඔබ තුළ තිබූ ලිංගික චර්යා සැලැස්ම අඳුනා ගැනීම. Earlier it is ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් එකක් කරා Sex and Libido කියලා.
අදේකේ ටිකකේ මාතෘකාව ආවා මේ melatonin GABA interaction and the mistake management that dad has to take care of during the 24 hours preferably. ඉතින් මේ පැය 24 තුළ ඔබට පුළුවන් නම් damage control කරලා ළමයිව repair කරන්න. ඒකට කියන්නේ redemptive justice. විමුක්තිදායක නැත්නම් නිදහස ගෙන දෙන යුක්තිය. Other one is retributive justice, which the judge and the courthouse and the police will do. Before that, you attend on it, dad. The retributive justice කියන්නේ යුතු දෙයට දඬුවම දීම. තාත්තා ඉන්න එකට නෙවෙයි. තාත්තා ඉන්න එකට නෙවෙයි. Dad is not there for retributive justice. Courts are there, police are there, legal system is there. You are the gracious dad. Please get it right for your son, and I'm pleading with you. You know, my field is pharmacology, but I constantly see, because of the digitized problem, fellows gone wrong. One fellow 9 A's in the O level, A level 3 F's. Economic O level ke A 9යි, A level ke F 3යි. I asked him what happened. Dad and mom seated in front of me, nice people, and he says, must be this digital, must be the screen. So I said, what did your dad and mom say? They scolded me. Who cares? No, that's what he said. Yakina, who cares? Amma taatta isra apita. So my exercise is for the next hour. Imagine, to get him to do the A-level better, reconcile him to dad and mom, and get it better for them. So I'm training, of course, dad and mom to get it better for the fellow who has gone wrong. ඉතින් මගේ කාර්යය වෙන්නේ empathic learning center එකට ආවම ඉතින් අවුරුදු 17 18 19 20 21 24 28 ළමෙකුත් ආවා අපේ ඉස්කෝලේට යන ළමෙක්. All told me, and the fellow is utterly disheveled. He doesn't change for days. He's smelling. And dad and mama pleading, he's 19 years old, living on the laptop. ඉතින් මේක හරිම reality එකක්. Anyway, this is about mistake management. Very quickly, next juice is oxytocin. People say it's a love hormone. This is how it happens. Hugs promote oxytocin. So oxytocin is involved in the child's birth. The womb contractions come through oxytocin. It is a hormone plus a neurochemical transmitter. It is secreted by the anterior part of the pituitary. ඉතින් pituitary ඉස්සරහ පැත්තෙන් තමයි එක පූර්ව ඛණ්ඩයෙන් තමයි එක ස්‍රාවය වෙන්නේ. ඒක හෝමෝන් එකක් සහ neurochemical transmitter එක ළමයිගේ උත්පාදනයේදී ඒක secrete වෙලා තමයි අර මේ ගර්භාෂය හරි විදිහට සංකෝචනය වෙලා ළමයා ලස්සනට ඉපදෙනවා. So it is connected with that bonding procedure. It's a very intimate procedure. So anytime you give hugs and gentle, treatment, oxytocin is supposed to be the one that connects. So now research says it actually helps to communicate. Calling it love hormone is a misnomer. What happens is when your wife increases your oxytocin or stimulates your oxytocin tracks, you will be empathic in your communication and in your reception. ඔබගේ භාර්යාව ඔබගේ oxytocin tracks උත්තේජනය කරන කල, ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්නයි, gentle loving, hugs are involved in it, කරනකොට ඔබ කියන දේත් වැඩි සම්‍යශීලී ලෙස කියනවා, අහන් ඉන්න එකත් අහන් ඉන්නවා. So new research says oxytocin actually makes you a good empathic, maybe loving communicator and a listener. හොඳින් අහගන්නටත්, සංවේදීව අහගන්නටත්, සම්‍යශීලී empathic ලෙස අහගන්නටත් oxytocin උපකාර කරන නිසා තමයි ඒකට love hormone කියන විරුදාවලිය ලැබිලා තිබෙන්නේ. So anyway, what happens is after an initial relationship, oxytocin tends to wane off having help. This brings us to the topic that man is not only juicers, as good as the design juicers are. The manusya juice විතරක් නෙවෙයි. Manusya has a atmaya. Man has a spirit. Man has his being, which some people will call the soul. ඊළඟට මනුෂ්‍යර තියෙනවා එයාගේ පෞරුෂත්වය, හැවත් පෞද්ගලිකත්වය. I know I am me. එතනින්. And the spirit says there's someone who owns me upstairs. ආත්මය කියනවා මට ඉහළින් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මගේ ජීවිතය අයිති යාට. Then me, and then there is the
Harda Sakshi, conscience, which is the umpire. Conscience thinks for the other fellow. Amazing design, isn't it? So we have that thinks for God, spirit, the God gana hitana spirit teka, ma gana hitana mama vemi mama mage mamatwaya, narakada anname very wenna narakai. Me the self. Then there's the umpire, the conscience. Amazing. A design thing that can hold the scales in balance unless we corrupt the system. The balance එක නැති වෙනවා අපි හැමතිස්සෙම කන්න හිතුනම කබර ගොයත් නිකන් තෝරමාලුවා වගේ දැක්කොත් that system is so the conscience. Then we have එතකොට හෘද සාක්ෂි අම්පය කෙනෙකුත් ඉන්නවා. Excuse me. Then we have our desires. So desires and the conscience have a reciprocal relationship. When our desires get foul and crooked, conscience also begins to umpire, begins to get bribed. That's right. එතකොට අර match fixing වෙනවා. That's right. You can fix the umpire with your desires and then your conscience can't be trusted. එතකොට අර the God දුන්නු umpire ව දැන් ඔයා match fixing වලට අරගෙන. Right. So spirit, soul, umpire, and then එතකොට ඉන්නවා මොකද කිව්වේ desires, affections, hopes. ඒකට heart කියලානේ කියන්නේ heart එක. Then of course we have emotions. Then we come upstairs with emotions and cognition finally. So you have the computer here working on, it's a better computer than man has made. Neurons plus juices, neurochemical transmitters. අවසාන වශයෙන් තියෙනවා මහා මොළයනේ. ඒක ඉතින් වැඩ කරනවා කම්පියුටරයක් වගේ වැඩ කරනවා කම්පියුටර් එක හොඳට වැඩ කරනවා. So when we talk about oxytocin and love, don't forget the God minding spirit, God ගැන වග කියන spirit එක, මා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මම, umpire සාධාරණත්වය උදෙසා, the justice fellow, the umpire, then my desires, hopes and affections. මාගේ ආශා යන දේවල් අපිට ආශා නැති කරන්න බෑනේ. ඒවා දියුණු වෙන්න අපි ආසයි. Rightly so. We have hope for improvement and development and progress. We can't inhibit that. Yeah. Then we have emotions and we go upstairs with cognition and so on. So doctors can only give some drugs for this part. But there's a big 5-story building here, foundation being the spirit. ඉතින් බලන්න මෙතන තියෙනවා තට්ටු පහේ ගොඩනැගිල්ල. Upstairs අර උඩ තට්ටුව තමයි මේ අපේ මහා මොළය. හැබැයි ඒකට ඉස්සෙල්ලා මනුෂ්‍යයට තව ගොඩක් වැඩ කටයුතු තියෙනවා. Okay, that's oxytocin. Then endorphins, very quickly, though it's a very important thing. Endorphins convey pain. Endorphins convey pain. So initially, endorphins bear up. And then at a certain threshold level, endorphins say pain. And we must keep it at that level. So what is noxious, emotionally painful, physically painful, endorphin will quickly signal. ඉතින් endorphins කියන්නේ pain කියලා කැකුම. ඒ නිසා ඒක අපි ඉතා සංවේදී level එකක තියෙන්න ඕන. ඉක්මනින් endorphins කියනවා pain කියලා. දැන් අපි හැමතිස්සෙම pain එක experiment කරොත් එක එක්කෙනාට pain දුන්නොත් මේ threshold එක endorphins එන්න වැඩි වෙනවා. අපිට ගාණක් නැති වෙනවා. digital screen එකේ ඉන්නකොට වෙන්නේ එහෙමයි. අපි anti reward systems recruit karanama. We recruit anti-reward systems. Then we say, let me hurt the fellow and see. Let me upset mom and see what happens. So they are always on a test and do harm and do hurt, and they are on that mode when endorphin system gets wrongly wired up, if I may use a layman's term. The digital screen එක ගහන්න dopamine වැඩි වෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ endorphins set වෙන්නේ pain කියලා ලේසියෙන් කියන්නේ නැහැ. එතකොට නොයෙක් නපුරු දේවල් හානි කර දේවල් ගෑන් ළමයින්ට හානි කරන දේවල් දෙමව්පියන්ට හානි කරන වචන ගැන ඒගොල්ලන්ගේ pain emotional pain response එක dull වෙනවා. Now did you understand that? ඉතින් endorphins නිසා emotional pain response is dull. This is what marijuana and opium will do. It will dull a good response
a pain response, which is useful in medicine for physical pain, but it'll dull and you can do anything and feel nothing. එතකොට ඔබට පුළුවන් ගෑනමික රේප් කළා කිසි දෙයක් ඔබට පුළුවන් ගෑනමික රේප් කළා කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. You got the problem with marijuana. The reward motive and the rightful pain response is dumped. එතකොට අර reward motive එක සහ හරි වේදනා පිළිබඳ ප්‍රතිචාරය dump වෙනවා. පිටින් දේවල් ගන්නෙ නැත්තත් මේවා වෙනවා හැමතිස්සෙම ත්‍රාසය සහ වේදනාව එක්ක අත්හදා බලනකොට ඩිජිටල් ගේම්ස් ගහ මිනිස්සු මරනවා. you know what games are like ගාලා ඒ ගතියෙන් ඉන්නකොට endorphin is set high. දැන් ඒ dopamine drive එක මදි වුණාම ළමයි කපා ගන්නවා. කපාගෙන කියනවා cool. මොකද එතකොට endorphins secrete වෙනවා. pain එක දනවල වැඩේ නවත්තන්න. ඒක වැඩේ නවතින්නේ නැහැ. මොකද ඒ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ pain threshold එක වැරදි විදිහට reset වෙලා. So when the pain threshold is wrongly reset, endorphins are also high, morphine is also high, serotonin is going up and down, you get suicidal thoughts at that time. So some of this digital drive goes towards suicide. You know that? I think අපි දන්නවා සමහර digitized ළමයි suicide commit කරනවා ඒ වෙලාවේ. And they get to other addictions. Now they lose the reward motive and they don't know what happiness is. They think that that nasty pleasure is happiness. ඒගොල්ලෝ හිතනවා අර මේ wicked අර කරලා පෙන්නන්න අර digital game එකේ වගේනේ කරලා පෙන්නන්න නක්ලේ දාලා පෙන්නන්න ගෑන ළමයි අමාරුයි දාලා බලමු එයා කරන හැටි. terrible. They can take a cat or dog and dismember piece by piece. Wicked joy. It's not joy, it's endorphins gone wrong. So I have tried to give as good an explanation as possible. I have spoken for a long time. ඉතින් මම මේ පොඩි සෑහෙන උත්සාහ ගත්තා endorphins ගැන කියලා දෙන්න. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ endorphins වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. Finally, easy to understand, the adrenal cortical axis, that's our response to fight, fright, flight. ඒ නිසා adrenal cortical axis එක පටන් ගන්නවා උදේ 6ටම අපි අවදි වුණාම ඒකට tied up insulin growth hormone එක මං කිව්වා chronobiology එක. ඉතින් ළමයි digital ගහන්න ගත්තාම හැමතිස්සෙම ඉන්නේ fright flight fight mode එකේ, adrenaline high, cortisol high. So when kids are on the digital screen, they are all the time on this adrenal cortical axis is high set. They have more infections, they get allergies, and they have wrong fat deposition and they get childhood obesity. Some get abdominal migraine and migraine because serotonin is gone. So a whole lot of new medical diseases, Snapchat dysmorphia and stuff like that. ඉතින් ගොඩක් එක විදිහට adrenal cortical axis එක ආබාධිත වූ කල්හි එන රෝග ගොඩක් තියෙනවා, including diabetes, fatty liver, childhood cirrhosis, ඔය වගේ diabetes ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තිබෙනවා. ඉතින් I'm going to stop there because that becomes a very medical topic. If I am to do a part 2, I'll do more on sleep, I'll do more on the adrenocortical axis, and maybe a little more on endorphin. Make me 7 life juices. මේ මොකද්ද මේ පණිවිඩය නම? ජීවන යුෂ 7ක්. සා ඒකේ වැඩසටහන මේකේ part 2 කරොත් මම sleep ගැනයි endorphinuයි අර adrenocortical axis ගැන ටිකක් වැඩියෙන් කරන්න. So if you begin the day quietly and softly and begin to be quieter and more intellectual, more spiritual after 7 p.m. and not get involved with fisticuffs about TV news, your sleep will be rescued. So thank you for listening. I hope this helped. Please share it with your friends, especially with young parents who have kids passing 10, 11, 12. You need to get them to be conscious of all this. They can't do the corporate, they can't do their high life, and you are getting kids whom no one owns. They feel disowned. I told you mistake management time, you can win them back. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වැරදක් වුණාම තමයි ඒක investment time. වැරදක් වෙනකන් ඒගොල්ලෝ අර race driver වගේ යනවා වැරදක් වෙනකන්. ඒ වැරදක් වුණාම please stop everything
use that time for mistake management, and the principle of the cross is very useful. You absorb the error and you absolve. And that has a good ripple effect on how the fellow will behave. ඉතින් ඒ cross එකේ මුල ධර්මේ නම් යහපත් ඉඳලා ඒ වරද අවශෝෂණය කරලා අවකල් ක්‍රියාවෙන් එයාව ඒ දණ්ඩණයෙන් නිදහස් කරා. දණ්ඩණයෙන් නිදහස් කරපු පුද්ගලයාට කෘතඥතාව වෙනවා. සමාව ලැබීම සමාව දීම වෙනවා. So when you deliver him or redeem him out of that consequence, he feels forgiven, he feels grateful. You are triggering gratitude. This is a generation without gratitude. This is an entitled generation, isn't it? We have to change it. A lot of work on our hands. ඉතින් මේගොල්ලෝ කෘතඥතාවය දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ හැම එකම අපිට අයිති. මොකද දුන්නේ නැත්තේ. දුන්න දේ ගැන ස්තුති කියන්නේ නැහැ. නැති දේ ගැන අවලාද කියනවා. But we have to tackle this. ඉතින් මේක tackle කරන්න ඕන. 40-year-old parent, you have to tackle this. අවුරුදු 40 තාත්තට මට කියන්න තියෙන්නේ මේකට විසඳුමක් තිබෙනවා. If you must meet me, you can send a WhatsApp and see. I don't charge for this. If you really feel your child's problem is desperate. Otherwise, these clips can help you to manage yourself. Okay, thank you.